Hello dear students, welcome to a new chapter. The chapter is Models in Decision Making. This is the first lecture regarding the models in decision making. In this lecture we are going to discuss what you mean by the term is model, the characteristics and properties of the models, and what are the advantages and the disadvantages of models and different types of model. These are the important contents of this first lecture, the models in decision making. Okay. Let us start the first important. What is a model? In a decision making process, we are using the term model. What is a model? As a decision making point of view, the model may be defined as it's like a representation of the real life. How to solve a problem? You can use the term is a model that is a representation of the real life situation. A model provides the explanation or the operation of system that you are present. അല്ലേ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മോഡൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ടീമാണ്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ഒരു മോഡൽ. എങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം, അല്ലെ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ സംഭവിക്കുകയാണ്. ആ ഇക്കോണമിയിലത്തെ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം, ആ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളാണ് മോഡൽസ്. അല്ലെ, നമുക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇക്കണോമിക് സ്ലോ ഡൗൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഏത് മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്. A model is a selected, a simplified representation of the essentials of the relevant entity, that means modules of some specific reality and their characteristics, that means the field, factors and the features. റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോഡൽ. So artificial intelligence, statistics and the data mining, database, a lot of the area we are using the models. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവം, ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്ന ആശയമാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ടീമാണ് ദാറ്റ്സ് എ മോഡൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒക്കെ റിയാലിറ്റി, എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. The term is known as the model. The models are the representation of the reality. A model may be defined as an idealized and representation of the real life situation. That real life situation the representation നമുക്ക് മോഡലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. The term is known as the model. And we're discussing what are the important characteristics of a good model. Suppose if we're using the models in decision making and a model in decision making, what are the important characteristics of a good model? A good model number should be capable of taking the account of new formulation without having any significant change. A good model is always supporting the new formulations, പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് new formulation without having any significant change in its frame. അത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. That's the first important characteristics of the good model. So taking account a new formulation without having any significant change in its frame. A second one, the number of assumptions made should be small as possible. Assumptions വളരെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക. This number of assumptions made should be small as possible. That's second important characteristic of the model. That's the assumptions must be small. Third one, it should be simple and coherent. That means orderly arranged. It should be simple, clear and easy to understand. മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ. It should be simple, clear, coherent. That means order. Number of the variable used should be small. കാരണം ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു, അല്ലെ. ഇപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കുതിരാനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ, നമുക്ക് കുതിരാനിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് എങ്ങനെ നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ നല്ലൊരു മോഡൽ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെയാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. എങ്ങനെ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻസ്, നല്ലൊരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം പലപ്പോഴും പല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നല്ല മോഡൽസ് കാണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ മോഡലിലേക്ക് എത്തുന്നത്? Should that be simple, coherent and number of the variable you should be small.
That's the third important characteristic of the good model. And fourth one is it should be open to parametric type of the treatment. This open mind is a parametric type of treatment. Such a situation often falls when response or advertising the campaign or customer acceptance. So one of the important elements, parametric type of treatment means it must be accepted by the customers. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് നല്ല മോഡൽസ് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഒരു മാനുഫാക്ചറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് മോഡൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നല്ലൊരു മോഡലായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. കസ്റ്റമർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് മോഡൽ ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് മച്ച് ടൈം ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എനി പ്രോബ്ലം. ഒരുപാട് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് മിനിമം ടൈം കൊണ്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യം. A model should not take much time in its construction of any problem. And the last one should be express the relationship and interrelationship. Relationship and interrelationship prove. Look at this diagram. There's a model and there's express the relation and the interrelation. The relationships and interrelationships ഒക്കെ prove ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. Okay, these are the important characteristics of the good model. A good model should be capable of taking the new formulation. The number of assumptions should be small, should be simple and coherent, should be open parametric type of the treatment, should not take much time, and should express a relation and interrelations. These are the important characteristics of the good model. Okay, and after that, what are the properties of the good model? Suppose you're following a certain model. Suppose an education institution is following a model. What are the properties for the good model? എന്തായിരിക്കും നല്ല പ്രോപ്പർട്ടി? നല്ലൊരു മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? First one, it should be simple. A good model, one of the important properties is simplicity. Should be easy and should be clear and easy to understand. It should be capable of adjusting with a new formulation. That means dynamics, very important element. Should be capable of adjusting the new formulation. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും, മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം. Should be capable of adjusting the new formulation without having significant changes from. And another one is should contain the very few variables. It's very important element. ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് അല്ല, നോർമൽ പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഫ്രെയിം ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി contain the very few variable. And fourth, a model should not take much time in construction. All are the important characteristics connect to the properties. There's a proper connection between the characteristics and the properties. These are the important properties. Should be simple, should be capable of adjustment, and should contain the very few variables, and a model should not take much time in the construction. And these are the important properties regarding the good model. Once again, the model is a representation of the real life. It's a reality. It's a representation of the real life. These are the important properties of the good model. Okay, and after that, what are the advantages and the disadvantages of the model? Suppose you're using a model. നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ഒരു മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യണം. വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ മോഡൽ? ഒരു മോഡലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നല്ലൊരു മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നല്ല മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫേസ് ചെയ്യാം, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫേസ് ചെയ്യാം. And we're discussing what are the advantages and the disadvantages of the model. Okay, listen, the first advantage of the model, it provides some logical and systematic approach to the problem. That is a logical arrangement. The model is like a logical arrangement. And there is a systematic approach to the problem. So economic crisis ഉണ്ടായി, ഏത് മോഡലോടെയാണ് നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഒരു ലോജിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവരും. One of the important one, it provides some logical and systematic approach to the problem. And second one is incorporate useful tool with help eliminating the duplication of method. That means using the scientific method for elimination of the duplicated work. That's another important advantage. We're using the tools and technique to reduce the duplication of the work or the eliminating the duplication of the work. And third one is a model had to finding avenues for the new research. എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫണ്ട് കിട്ടും, അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആയിട്ട് നല്ല മോഡലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവന്യൂസ് ഉണ്ടാവുക, എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യം ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത്, അതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മോഡൽസ് ഹെൽപ്പ് ടു ഫൈൻഡിങ് ദ അവന്യൂസ് ഫോർ ന്യൂ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം. So always measuring the problem. That means the quantifying the problem. That's one of the important strengths of the model. It indicates the nature of measurable quantity in the problem.
Suppose economic crisis, it must be measurable in terms of monetary. It can be measurable with help of the model. So indicate the nature of measurable quantity in a problem. And the final advantage provide economic descriptions and explanation of the operations of systems they represent. Economic descriptions. In the engane use it, epo, how, when, where, we had using the certain models to reduce the problem. That's the economic descriptions. How, when, where we are using the certain models. So economic description, explanation of the operation of the system represent. That's one of the important advantages. These are the advantages regarding the model. The model is always a real life situation. These are the important advantages of the model. That means like a logical and systematic approach, incorporate useful tools, and finding the avenues, indicate the nature measurable, provide the economic description. These are the advantages regarding the certain model. And what are the limitations, drawback of a model? A model has certain drawbacks. We are discussing some certain drawbacks of model. The first drawback of the model, there are only attempt in understanding operation should never be considered absolute in any sense. നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ദർ ആർ ഓൺലി an attempt. We are attempting reducing certain problem, finding the real life situations. That's always absolute, never be considered as an absolute in any sense. കാരണം അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും, അങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. There are only an attempt. This model is like an attempt to reducing the problem. That means finding the real life situation. That's the first drawback. That means should never be considered as absolute in any cases. That's the first drawback of a model. And second one, validity of any model with regard to corresponding operations can only be verified. നമുക്കത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് സക്സസ് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. A validity of any model with regard to corresponding operations can only be verified and experiment, carrying the experiment, the relevant, അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മോഡൽ വാലിഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരു മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തു, അവിടെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നല്ല മോഡൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ല അതർവൈസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നല്ല മോഡലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദാറ്റ്സ് അനദർ drawback of the model. These are the limitations regarding the model. The first one, they're only an attempt for understanding the operations, and then the validity of any model with regard to corresponding the operations. These are the drawbacks regarding the model. These are advantages and the disadvantages regarding the model. Once again, the model is always the real life situation. It's like a real life situation, that's reality, it's representing the reality. Okay, and after what are the types of model? In a practical side, we are using different types of model. We're discussing some models, and firstly we are discussing only 3 models in this lecture. These are different types of model. There is iconic models, analog model, symbolic model, deterministic model, probabilistic model, static model, dynamic and programming model. These are different types of model are used for the decision making. As a decision making point of view, the decision maker using these different types of model. And we are discussing first 3 models in this lecture. Let us start the first model, that is an iconic model. It's an iconic model. The iconic model, it's like some specific entity. കാരണം അതൊരു സ്പെസിഫിക് എൻറ്റിറ്റി ഉള്ളതാണ്. ആ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് എൻറ്റിറ്റി, ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസിന് വേണ്ടിയോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചർച്ചിന് വേണ്ടിയോ, അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ഐക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് എൻറ്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽസ് ആണ് ഐക്കോണിക് മോഡൽസ്. നമ്മൾ പറയും യൂത്ത് ഐക്കൺ, വി ആർ യൂസ് ടൈം യൂത്ത് ഐക്കൺ. അപ്പോൾ യൂത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരൂപമായ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഐക്കൺ നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് എൻറ്റിറ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അവിടെ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മോഡലിനെ പറയുന്നത് ഐക്കോണിക് മോഡൽ. Iconic models look like a representation of some specific entity, example like a house. An icon represents the visually convey what the real things look like. ഇത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു മിലിറ്ററി അറ്റാക്കിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ആർമി ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പണൻസ്, നമ്മുടെ എതിരാളികളുടെ സ്ട്രക്ചറൽ മാപ്പൊക്കെയും കളക്ട് ചെയ്യും. അതൊരു സ്പെസിഫിക് എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു അറ്റാക്കിനെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അറ്റാക്കിനെ പോവുക. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു റിയൽ തിങ്സ്, കാരണം നമുക്കൊരു മാപ്പോ എന്തെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മോഡൽസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഐക്കോണിക് മോഡൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ വിഷ്വലി കൺവേ ദ റിയൽ തിങ്സ് ലുക്ക് ലൈക്ക്. കാരണം വിഷ്വൽ എലമെൻറ്റ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ വിഷ്വൽ എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. ആ വിഷ്വൽ എലമെൻറ്റ്സ് എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് അത്രത്തോളം കഴിഞ്ഞ ഡിസിഷൻസ് നല്ല ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാപ്പൊക്കെ നമുക്ക് വിഷ്വലി അവൈലബിൾ ആണ്.
അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. These are large represent, but they are scaled down version of the real thing. Okay, this term is known as iconic model. That means represent some specific entities like a visual element. And in practical sense, the iconic models are classified two. There is a 2-dimension and 3-dimension iconic models. Iconic models represent in the 2-dimension format and 3-dimension format. And 2-dimension means like a photos, drawings. നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന photos, drawings ഒക്കെ 2-dimension format ആണ്. അല്ലെ? ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു വിക്ടീമിന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, നമ്മൾ സാധാരണ കേസിന് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോദിക്കും ഇന്ന ആളാണ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇന്ന ആളുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വരച്ച് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വരയ്ക്കും. അതൊരു 2-dimension ഫോമാറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സം സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിറ്റി. കാരണം ഒരു മർഡർ ചെയ്ത വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ മർഡർ ചെയ്ത ഒരു മീൻസ് അതിനൊരു ഐ വിറ്റ്നസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐ വിറ്റ്നസിനോട് ചോദിച്ച അയാളുടെ ഫേസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം. അതൊരു ഫോട്ടോസ് ഡ്രോയിങ്സ് മുഖേനയാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ 2-dimension ഫോമാറ്റ്. ആ 3-dimension മീൻസ് സ്കെയിൽഡ് ഫോമാറ്റ് ആണ്. അവിടെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ മീൻസ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് വരാം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സ്കെയിൽഡ് മോഡൽസ്. Okay, these are the first category of the model. That's iconic model. That means representing some specific entity and that may be visually available. And basically 2 types of the iconic models. One is 2-dimension, another one is 3-dimension model. 2-dimension means like photos, drawings. 3-dimension means like a scaled model. Okay, these are the important elements regarding the iconic model. That's the first category of the model. It's like an iconic models. And second one is analog model. Analog, that means it's an extra high, something extra high. Analog models represent entire system by analog entity pretending certain model. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമാണ്. അവിടെ ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഏറ്റവും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് entity system, analog entity pretending a model, like a diagrams തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. Look at this picture, and this is ഒരു അനലോഗ് പിക്ചേഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഒരു മോഡൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാം മുഖേന, പക്ഷെ അതൊരു സിസ്റ്റം അനലോഗ് ആണ്. കാരണം സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജിലാണ് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അനലോഗ് മോഡൽസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അനലോഗ് മോഡൽസ് ആർ ഹാഫ് വേ ഹൗസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐക്കോണിക് ആൻഡ് സിമ്പിൾ. അതൊരു കണക്ഷൻ ലിങ്ക് ആണ്. അതായത് ഐക്കോണിക് മോഡലിനും സിംബോളിക് മോഡലിനും ഇടയിൽ വരുന്നൊരു കണക്ഷൻ ലിങ്ക് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹാഫ് വേ ഹൗസ് എന്ന് പറയാം. Analog models are half a house between the iconic and symbolic models. The issue that take the representation and function from one system to the apply to another one. ഒരു കണക്ഷൻ ലിങ്ക് ആയിട്ട് വരുത്തിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. In between the analog and the in between the iconic and symbolic modelsന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ലിങ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു മോഡലാണ് അനലോഗ് മോഡൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് സിസ്റ്റം റെപ്രസെന്റേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. And about the classification of analog model. And basically 2-dimension, 3-dimension visualization. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡയഗ്രാംസ് ആണ്. 2-dimension 3-dimension ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. 2-dimension include the chart, graph, diagrams are 2-dimension. 3-dimension means the analog devices. That means the flow of the water pipes represent the flow of the electricity wire. അവിടെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ടെക്നോളജിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുക 3-dimensionൽ. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ വയേഴ്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഇതൊക്കെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് 3-dimension വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഇസ് 2 classification. There is 2-dimension and the 3-dimension classification. 2-dimension means it's like a chart, graph, diagrams, ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക. 3-dimension means analog devices ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക. Okay, that is the second category of the models, analog. And after the third one is symbolic model. A third category of the model, that is symbolic model. A symbolic model means we are using the symbols which are models in the construction method. Symbolic model representing in terms the way of the functions are performing specified time through the symbols. This models are invariably mathematical സൈഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം മാത്തമാറ്റിക്കലൊക്കെ ഒരുപാട് സിംബോളിക് എലമെന്റ്സ്, ഒരുപാട് സൈൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരും. അപ്പോൾ സിംബൽസിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരും. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് സിംബൽസ് ക്യാൻ ബി മാത്തമാറ്റിക്കൽ, ലോജിക്കൽ, അഡ്ഹോക്ക്. 3 രീതിയിൽ സിംബൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം. മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിംബൽസ് ആയിരിക്കാം, ലോജിക്കൽ സിംബൽസ് ആയിരിക്കാം, അഡ്ഹോക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന സിംബൽസ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഏത് രീതിയിലും സിംബൽസ് ആയിരിക്കും. ഈ സിംബൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പലപ്പോഴും പല കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് സിംബോളിക് മോഡൽ. This third one, symbolic model, that representing the
entity with help through the symbols ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഏത് എൻറ്റിറ്റി ആണെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ സിംബൽസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ മോഡൽസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. സിംബൽസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കാം, ലോജിക്കൽ ആയിരിക്കാം, അഡ് ഹോക്ക് ആയിരിക്കും. Okay, these are the three categories of the models in this lecture. The first category of the models, iconic models, related to some specific entity. Another one is entity, a system, analog. That means using the system language, analog devices performing the task, that is analog models. And symbolic model, we're using a certain symbol, the entity using specified symbol, that's not a symbolic model. Okay, these are the different types of the models in the decision making. Let me conclude. The first we discuss the theme. What is a model? The model is one of the important elements of the decision making process. So model is a representation of the reality. It's like a reality. Model may be defined idea as representation of real life situation. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് മോഡൽസ്. അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഏത് ഫീൽഡിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് എ ടീം ഇസ് ദ മോഡൽ. ദാറ്റ് മീൻ ഇറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ്. എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും റിയൽ ലൈഫിൽ, അവിടെയാണ് മോഡൽസിനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. Okay, this is the characters of the model. It's like a new formulation, a number of assumptions. Should not take much time. Express the relation and the interrelate. These are the characteristics. These are the properties of the good model. Simple, should contain the few variable. Model should not take much time in construction. These are the properties. These are the advantages and the limitation of the model. Different types of model. There's iconic, analog, symbolic, deterministic, probabilistic, statistic, dynamic, and programming model. Discuss three models. This iconic, this related to some specific entity. Analog models, a system analog entity pertaining to the model. And third, symbolic model, that may be using some certain symbols. These are three categories of the models relating with the modeling. There's the first one, iconic, analog, and the symbolic. So once again, what is a model? The model means it's representation of your reality. Then how to solve the problem? We can use the model to solve the problem relating with the decision making. Okay, these are the important elements of the model and the modeling. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.